Залез. Залез. Чао. Карамельчик, карамельчик. Ой, такой хороший мальчик. Он любит. Любит, помочиться. Ой, такой хороший. Ты такой залетенький, да? Ой-ой-ой. Пути-пути-пути, ты моё. Я у тебя такой длинный шерсть. Новая расчесочка. Да. Новая расчесочка у тебя. Расчесочка. Расчесочка. Не расчесочка, а расчесочка. У тебя новая расчесочка. Тебе нравится, да? Тебе нравится, мой мальчик. У тебя такой красивый шерсть. У тебя такой красивый есть. Ой, покажись, покажись. Такой классный воздух, прелесть. Hello everybody, this is our area and we're going to take an ice cream down there on the beach, but there's so many people. So we already got it. We already got in the other secret place where there's less people. So here's all the restrictions. 1 meter before each other. The bars are open. There is a police that controls everybody. You cannot go on the beach yet, but you can stay nearby the beach and take aperitivo. Here's our beach. It's called Boca d'Asse, and you still cannot go on the beach. There is a rope. People are sitting there by the beach, but not on the beach. And all the restaurants are working takeaway. There is a police. Everybody in the masks. Hi, Camilla. Hi. Hi. Hello, Camilla. Привет. Hi. Вот такой еще у нас прикольный ресторанчик на районе с видом на море. Хорё-хорё такой.
друзья, в одном доме в Италии здесь повесили такую корзинку. Привязали ее, я так понимаю, из крыши. Вот. На корзинке написано: Se hai necessità, prendi, se hai possibilità, dona. Если тебе нужно, возьми. Если ты можешь, дай. Вот они, короче, пасту тут положили. У кого нету кушать, может взять себе пасту бесплатно. Сейчас коронавирус, поэтому очень многие остались без работы. И вот у кого есть деньги, ложат пасту. Ну, она, конечно, правда, лежала здесь уже целый день. Но, в принципе, если ее сварить, нормально будет. Вот так вот в Италии